lot of hope. Yes, kansube nawe otambude na on Monday. Yes, they're winding up with somebody special, like I'll be telling you very shortly. But first, happy birthday to you, Dr. Bridget Katari-Hera. May God bless you. Greetings coming in from your dear friend, Brian Ainebiona Akwagaliza Bironji Bridget. Help me wish my friend happy birthday. She's called Scovia Nabukonde from Rachel Namulindwa. Yes, Rachel Namulindwa wishes you, Scovia, a happy birthday. Who else was born today? Whoever was born today now to Kwagaliza Bironji. Welcome to the show once again. Tosaga Segana, in just a few seconds, you will know who is in the studio today. My name is Farida Mwasuze Mutya. Okay, until recently, she was a common face on TV in quite a number of newsrooms, and she, I think for the entire life of Kubaria Maroksoma, about demo newsrooms nga atuwereza. She is a former colleague, still a colleague, I want to assume. Yes, yamanyika nnyo bwe yatandikawo program ya kwata ku bantu abawansi. It's called People's Parliament. Oba oliawo kye kimu ku byamutunda. The first time she appeared on the show, I told her, you must be on the journey to your last destination. And I knew she would be a politician. Where was the lie? In studio, Tulina Agnes Nandutu, Honorable Agnes Nandutu, also Honorable Minister of State, representing Karamoja, for Karamoja. Yes, Agnes, Honorable. My pleasure. Tusanyisa kulaba nnyabo. Nange nsanyisa okubeera ku Mwasuze Mutya. Ennaku ndowooza ziweze 2 oba 3 bukyolayiro notwala office onyirira okufa obufyo n'amalamu omwaka. Kirabika anointing okuva mu ggulu kati yekola. You know, when the anointing of God comes upon you, I need anointing, God. I need your anointing. I'm so happy for you. Thank you. Okay, how is life? How are the kids? Abaana bali bulungi. Obulamu Katonda abukuumye. Amen. Abutambusiza bulungi. Tankoze bubi ansanyisiza. Amen. Byonna bye wayitamu kati tebikyamataringa nnyo. Wali ekyawandiikibwa kiri mu Bayibuli kigamba bwe yaza obuzibu bwa Sayuni balinga abaloota. Bwe yakola atya? Bwe yaza kwegamba yasumulula abaana ba Isirayiri balinga abaloota because tebamanya ebintu byoyiseemu mabega Katonda bwabivunika n'akuwa omukisa obyerabira obeera ng'aloota. Kati nze nkyali mu kirooto. Tonnawanukayo mu nsozi z'ebuduuda. Ndinga ali mu kirooto naye kati zukuka. ngenda nzirangulu mpolampola. Okulayira kwawedde office baginkwasiza. Kati natandise emirimu. Kati watandikiddewo? Emirimu kati tuli mu biseera bya COVID. Ate Prime Minister's Office kati erina obuvunaanyizibwa bw'okulaba nti National COVID Task Force etambula bulungi. Tulabe engeri gye tukwataganyamu ono lockdown, engeri gye tuyambamu Bannayuganda. So tuli engaged nnyo, tuli mu meetings okulaba nti tubitambuza mangu lwakuba Bannayuganda kati bali mu katyabaga. Tebalina mmere, tebali bulungi. So tugezaako okulaba nti COVID ekendeera omugalo okugwewa abantu baddeyo ku mirimu naye nga tebanaba kuddayo mu mulimu. Abali bubi babadde batya. Tulabe nti tubawaako kyokulya. Abali obubi ng'akasente tukalinda tubeera bwe tuti. Balinze naffe tuli tetwebaka. Tebanaba kutegeezaako ddirwe kajja mangu. Tumaliriza ebintu ebitonotono. Nedda kagenda kujja nga teguweddeeko. Okay, we are hopeful. Kagenda kuba kammeka? Prime Minister azenga anyunyira eggwanga genda kubeera 10,000. 10 is good. Ogula obuwunga bijjanjalo and stock. N'amanda luli bakaaba amanda n'amanda ku luno tukataddeko mu mitwalo egyo 10. Amiina. Nange mwendi. Bw'oba oli bubi nnyo. Nafunyeyo kaadi gwe kati okyakola. Kaadi empya nafuna transactions nga ndowooza. Gwe kati okyakola olabika toliimu. Essential work. Okay. Yeah. So buduuda. Njagala nnyo okumanya akalulu bwe kaakuyisa. Because I remember, anyway, abamu ababeerako naawe twamanya your ambitions ne gye wali olaga. Primaries bwe zaagala ne tugamba aya baas. Agnes agenda kola otya, we were shocked when you came out and said, I know God has prepared something for me. No simba amakanda. Yeah, ebintu bya Katonda bijja mpola.
ate abawanguzi tebawanika olina okumaliriza olugendo bw'olutambula tolumalira tokoma wakati n'oba ogenda kubeera wakumeka tuuka ku kalayini ako nali nyumizako banange endowooza olugambo ne lumutuukako n'anemeza ku makya okugenda kugombolola ekyo n'okivaako nolakansireyo nsome nekivaako naye kusoma kwange tekwali straight nti nasoma nenva mu primary nengenda mu secondary nenva mu secondary nengenda mu university nenfuna degree ni yagala nkunyumiza okusoma kwange kululi tewakumalirayo ndowooza nasoma naye nazaalibwa mu family nga tetulina ssente ate family yange taata ne maama baayawukana mangu nga nkyali muto baayawukana nga sinaba nakutandika kusoma so manyi obwo obulamu bw'obutabeera ne maama okulira wa jjajja lusi nembeerako taata waba awasiiza omukyala omulala nenzija omukyala bwampisa bubi nenzirayo wa jjajja nabeeranga wa jjajja patano eri gye banzaala ne jjajja wa maama eyo nga ntambula bwento nali nga ntambula bwento noonya nga baali beerinaanye manyi mukyala eyo ofumbira ova ku lusozi luno n'ofumbira ku lusozi luno so nabuukanga just a river okugenda ebukojja river nga mugibuuka mutya there are bridges rivers zikulukuta you can even oyinza okucrossinga ng'olinnye mu mazzi tezibeera mpanvu nnyo rivers zikulukuta so zibeera okujjako nga enkuba ettoonye nejjula so nasoma primary bulungi bumwalye primary school bumwalye primary school buduuda ngeri kumpi Side World Schools nga tutambuza ebigere naye tusooka kulima mwe baba batwalanga mu motoka ne mwambale ngato ne baba bakima mu motoka ne baba batwala ku ssomero day wali mu boarding from P1 weebaze Katonda naye nange neebaza Katonda obwo obulamu bwe nayitamu bunjigiriza bintu bingi nnyo so nemala
7 nakola bulungi nnyo nafuna 5 aggregates mu kyalo one mathematics n'enfuna oli mukyala mugezi nali mugezi nali Katonda yampa magezi nga mazaali uniform because twasoma mu primary awo nga tewali uniform oyambala ngoye ezo za bulijjo nogenda nakwata akasawoko nga tutuula ku floor wano muwandika mu kitabo babino bye twawandikanga mu kitabo naye nga tutuula mu ttaka classes zaali za ttaka otuuka mu P7 ng'ograduate nze n'olyoka otuulako ku deski ate luusi n'abagezi be baatuulangako kati nali mugezi nagituulako tewali class monitress tondabikira kuba Nandutu ng'osobola okukkiriza okukulemberwa mu kibiina naliko prefect so nengenda buboolo girls nensomayo emyaka 2 paka mu S2 bine bigaana sente nezigaana nenzirayo Bulucheke Senior Secondary School biri buduuda nga bikalubye ogenda ne sukaali kilemu baano bajja ne biscuit cases zikubye basitudde bintu bingi naye Katonda yanna nembeera mugezi kati abali abataali n'amagezi nga batuula nange nga kati balina okunkwata bulungi bambeko zi biscuits zaabwe nawe obalagirireko naye mbalagirireko ku bintu so na surviving now because tosobola kubeera ne sukaali kilemu for the whole term gusinga teri sente tulinya pick up walingawo erore ya Bulucheke Senior Secondary School bakitanga Bedford nga je tutambuliramu n'obukesi bwaffe ne tugenda ye bati no kesi je twasitulanga so nenzirayo Bulucheke Senior Secondary School Bulucheke yali yadde ne boarding naye nga nze natambulanga so ebintu nga bikalu ebi school fees yaluwawo otawanyizika nengenda okulaba nti ebyokusoma biri kummalira biseera olaba baano bali bulungi basoma bulungi gwe you are passing through a very difficult life getting the book is difficult school fees is difficult so mu makataawo nga S4 I dropped out of school ngamba siraba lwaki nsoma awo nogaa kangene ngezeeko ebya poliisi nedda omanye abantu aba dropping out of school eyo buduuda abawala basonga bundi Kenya across netugenda ntukola bwa house girl so my mom yali anyambako nnyo nga yangulira obuntu bw'abaala omanye omuwala olina okubeerako ni kazigo kaspray kaki ebyo kati mama wange nga yabintuusa abasajja tebabimanyi ebyo so abasajja nga tebabakwatako so yanyamba nnyo nga bwe yanoba naye yagenda bwa house girl Nairobi Kenya so nagendangayo nga nona sente ndaba kati mbonaabonera buduuda nange kansonge Nairobi ngende nkole bwa house girl nengenda nenkola bwa house girl wali Nairobi mu kibuga si wano kumpi ku boda obwa house girl nabukolera Nakuru town nenve Nakuru nengendako ne Nairobi netukola naye ng'obulamu bukaluba nga akasente bakuwaawaayo bampa n'ogulako kintu kati twalabanga abantu bava Kenya nga bali bulungi bayambala bulungi balina engaato naye nga bakola bwa house girl kati gwali mu kyalo n'omwegomba n'ogamba kati gw'osoma oli agenze kukola bwa house girl ali bulungi okusinga naawe n'osikirizibwa you see bw'okulira mu bulamu bwe butyo tewali bantu abavaluing okusoma tewali muntu akumentaringa nti okusoma kuli bulungi nabanze nasoma ninfunamu ku kyalo kwonna tolina gw'olabirako nti nga tolina gw'olabirako nti ono bwe yasoma yafuna ekirungi naye n'olabira kwagenda ku house girl ng'ali bulungi noga naawe okogende so nakolayo emyaka egiwera ng'etaano tegyawera gyali myaka ng'esatu n'okomawo nga maama talaba bulungi tawulira bulungi ngamba ddayo waka ani atalaba maama nga kimuyisa bubi okukola n'omwala we yakola bwa house girl n'omwala we neyakola bwa house girl ate yali amusuubiramu nti asome
ne taata naye bwe yawulira naye n'agamba komawo ewaka. Taata wamuddukako buddusi teyamanya gy'olaze. Teyamanya. Ne nkomawo. Naye bwe nakomawo. Lindako nga tonnadda. Katusooke tuwummulemu. All right, Honorable Agnes Nandutu, gwe tulina katuwummulemu katono toba. Thank you so much for keeping it, Mwasuze Mutya. Honorable Agnes Nandutu, Gwetulina, yes, she's the State Minister for Karamoja in the Office of the Prime Minister. Did I get it right? Yes, Karamoja Affairs. Karamoja Affairs. Otukomye mu Emboozi abadde agenze Kenya kugeza kukola mirimu okulaba nti naye yeeyimirizaawo ng'omwana omuwala. Maama akugamba ddeeka. Nga tekimwisa bulungi. Naye era bwe nadda eka saddayo ku ssomero. Nalaba ate obanga nkuliridde. Kwegamba engeri gye nasomera mu bugubi. Nga siraba lwaki nzirayo ku ssomero. So nenumba. Already otandise okukolako kasente. Nenumba. Kampala. Nenumba Mbale town. Nengenda nenkolako mu bar. Nenkolako ne mu restaurant. Nakolako restaurant bakitanga Freedom. Naye nga ndi mufumbi mulungi, nkola service bulungi, nga bossi bange banjagala kati banzibanga. Wobeera tobula. Kati banzibanga ne banziza eno ne banziza eno because from one restaurant to another. Nga ndi faithful mu ssente ate nga ndi mukozi. Omanyi nakula nkola. Twagendanga mu nnimiro z'abasajja abagagga eyo Bududa. Nga mpakasa. Nze nakolanga okuva muto because mommy was not around, daddy was there but manyi basajja tebafaayo not there. Kati nga ne jjajja wange eyo nga tugenda ne tupakasa oba nogenda n'onoga emwani. Gwe wali omwana omukulu? Ndize last born. Kati nze nga mukulimaanima nkumbi ku makya nenima nengenda ku ssomero. Awo tuvufa tufunye sente z'okulya. Eyo bamanyi nnyo n'abantu bwe naddayo Kalulaga Katonda yatulimiranga naye ng'agenda kuturepresent. Nga bakuyisaamu amaaso kati nno tekomye kuba representing. Olina minister. So nali mukozi nakula nkola. Mama yajja bange banjigiriza okukola. So I was hard working. So nenkola nengamba wano Mbale kankole ki? Nawo nsuseewo kati. Seewo ne kazini wange ali wano nenga lwaki tontwala Kampala nengenda nenjikakaliririzako Kampala. Olwo ndi school drop out town. So ne tujja Kampala. Twabeeranga Wabigalo. Islam. Wabigalo aluwa? Ali wano Namongo. Saidi za Namongo. Okay. Nambeera awo era abantu be Wabigalo bandabanga nga tulya. Naye najjanga nnoonya omulimu gwa restaurant, at least hotel ennungi Kampala. Mbankola. That was the plan that brought me to Kampala. Oba any other job kasita gubanga gumpa sente. Naye kati eyo ekyandimu nti leka ngende nkole ku sente Kampala nzireyo nsome. Olwo otandise okulaba omugaso gw'okusoma. Walabukira Mbale. So nenzija ne tubeeraawo kati kazini wange yalina mukwano gwe bamuyitanga Andrews banga akola ku Radio Uganda. Nandaba nenzija naye ku Radio Uganda awo okulaba engeri gye bakolamu bapresentingamu nekinyinga. Nabagamba omulala bamuyita Gundi Bwayo, Mike Bwayo. Nandutu program nempresentinga. Yali yahera. Bwe watuuka tewafunirawo mulimu? Saafunirawo mulimu so natandika okuntraininga. Olwakulabyemu ki? Bwe yantwala ku mpewo bw'ati n'alaba engeri gye njogeramu gye mpresentingamu. Nagamba ono alimu ekyama. Olwo wali oyogera ku biki? Ku health. Abantu engeri gye beekumbamu. Yanjigiriza nga mpa script. Yali ampa script nesomamu. Mmala okusomamu ne mpresentinga. Abantu abali ku Radio Uganda bakolako yali bagiyita Eastern Region. Manyi yali mu Eastern regions. Head of Eastern Region. Nanga this girl is a good presenter. Kati ne bampa program endala.
yolumba saaba nintandika presentinga omusajja baali bamuyita John Atedu ng'akulira Radio Uganda his soul rest in peace yafa nandaba nagamba you present on Radio Uganda but have you started getting salary ningamba nita nagamba nti ono omwana atandika okufiiringa nga forms awo balinga just freelance so you fill the form program gyokoze ne bakusasula era sente nasooka okufuna zaali $1,600 check wano Uganda yali check bakuwa gundi check notwala mu bank awaitwa nabana kugulawo account sinabana kanenjigulawo awo nenfuna kati nenjigulawo so nembeeraawo kati bwe nabeeraawo waliwo omukwano gwange omulala bamuyita Amoni Tembo yafa his soul rest in peace nandabanga ndi kupresenga nangamba Nandutu lwaki togenda nosoma journalism awo tamanyi nti sirina S4 sirina sakola samalako na S4 na certificate because nengenda ku Uganda Institute of Business and Media Studies. It is headed by Mamita Mukokoma, Enoch Mukokoma. Then or now? Then, that is 94. Mwaka gwa 94. Nengenda ne bantraininga ne bampaka certificate. Kwegamba amanye press law, ethics za journalism, how to do, how nintandika nengenda nempandika nengenda mu monitor nengamba njagala kuwani. Nagamba wandika omanyi lulito noonya mirimu wali olumba bulumbi numba bulumbi ate thank God these days ogenda mu media organization ne bakuwa omulimu by then balabira ku bugugu can you write stories you write stories they pay you by your story so skill you osoka kulaga skill ne baleka bakuwa omulimu so nempandika story yange yasooka bwe yalabika mu monitor bwendi nenga kati ngenda kuwandika awo kati na certificate nenzirayo nensoma training endala diploma naye nabagamba sina S4 nogamba okay we shall train you but it can't be recognized anywhere but it helped me to write stories awo nentandika that is the certificate obanga ofunye diploma kati nzireyo nyongereko diploma kwegamba nzitoyemu so nengenda maaso nempandika nawandika nengenda first story about what? It was about a rebel group. Waliyo omukazi yebayogere bamuyitanga Nansuuna nga mulokole ng'ayagala nnyo abaana ba street kati ng'abakuŋŋaanya n'abaleeta ku kyalo nange gye nali nsulayo bweyogere wali ovuddewo na ewa muganda wange nfudde kati tandise ofuna kasente ndina okwetongola ofuuse na serebu kati nakuŋŋaanya abaana b'oku street n'abajuza waka so it was a security threat on the village. Police nejja nemukwata negamba this is bad training gundi rebels nze namanya tebaali rebels naye nengendera ku police nempandika story nefuluma nantandikiraawo kati nentandika okuwandika stories ndi ku Radio Uganda presentinga freelancinga ne monitor kati awo nali neetaaga sente because I was renting life had to go on I need to save nenumba impact oyagala omulimu freelance nakolera impact was what radio impact okay kati ngokolera oyagala kolera radio bili natena kolera nakutaawo kati nengenda nensaba ne open gate ey'embaale nembera correspondent wa Kampala kuyiya bulamu okulaba nti sente zikola zitya ng'oli ku radio satu omulundi gumu anti amukikola kitya anti kati you cover a story you split okay you just change the way you write mwali tamu voicing wandika bwandisi so by the way when nakola diploma eyonga bwe nasoma diploma eyonga bwe nkola ngenda lwagulo nensoma misana nange nkola so ku impact okwo nakola awo nno nzaala abasajja be Kampala batandise kwonoona tebanyonoona nazaala bulungi genda tebanyonoona awo nno nzaala anti kati ndaba nkulirira nezaalayo abaana awo kati nagenda okumalirizawo nga ndi ku impact nga nina abaana bange bana nabeeranga mu field nga nze kati nga people describe me oyo mwala azaala ennyo oyo mwala azaala buli mwaka bakuyengera abasanga oli ndi lubuto oyo mwala azaalanga buli mwaka oyo so nga ntambula mu field we were doing stories we were freelance so we were going to workshops you walk from hotel to hotel
workshop eri wali ku Africana n'ogenda n'ogikola n'odduka endale wano tewali no yakuyise ng'ogendawo bugenzi ng'ogenda kunoonya story kyosanga kyotwala luusi n'osangayo nga monitor eweereza official reporter onovaawo n'ogenda ewalala obaleka osigalawo n'ofuna eya open gate neya impact sometimes so bano bakuwa gumu kakaaga aba UBC zaali zeeyongerako because I was now doing 2 programs on UBC on baali bagiyita yaba masaba Radio Uganda then okay ne UTV then ne ku UTV ngoinayo kolako nasaali nayo show ono Toya Kilama omugenzi let him rest in peace yantwalanga nitukola ne story nampa opportunity ya kuvoicinga era linya lyange lyawulika Agnes Nandutu UTV news jiwafubutuka abula agiwekoze ebintu ng'ovudde buduuda from nowhere n'ogamba nze nnumbi kati omanyi embeera omuntu ayise mu mbeera enzibu bw'alumba ekintu akirumba n'amaanyi because you want to succeed toyagala kikukwatirira so natambulanga nnyo ate ng'otambuza bigere kati ojjukira abaana ndikubazaala naye mu bulamu obugubi if I am pregnant n'okukola okulaba nti ngula nappi mu abaana kati mubambasa pampa ffe twagulanga nappi owuliro nga ffe twagulanga nappi oga oli wa 1953 ng'ogula nappi n'ogulako baby shower wetegeka kati olwokukola ki okuzaalamu olunaku lumu my daughter bamuyita Jemima Nandutu ye Nandutu namutuma Nandutu abeere Nandutu junior okay so twali tugenze for a training eyo Ntebe nga ndi lubuto nga tuli ngaawo kati ndize ku parliament I'm now reporting at parliament for all these other stations FM reporter okay official official kati ololi ku permanent kati ndi ku permanent ku impact nsasula musaala kitegeeza eri ku open gate wabivaako kati ebyo kati awo emirimu ne gitandika okubeera mingi so by then nga nkola n'egundi naye ja Radio Uganda kati kyo nenkola ki nengireka kati nensigala ku open gate impact and monitor so nengenda mu workshop nga ndi lubuto bagenda tuwaya allowance naye allowance zino zisubowadde ndi lubuto luli eno bwe luti ntambula nengenda so 2 days into the workshop it was residential labor nejja nenziruka nenkomawo nenzaala nodeka era new vision yawandiika nti sokoleke mwali luda twali Ntebe on a residential workshop of it was 1 week and a half it was about 11 days so nenziruka nenkomawo naye oyo omuntu the organizer was a good person yampa allowance y'ennaku zonna wadde saaliyo because bategeera nti ngenze kuzaala so New Vision newandiika nti journalist gives birth at a workshop nga bawandiika kuze tebayogera linnya bayogera Impact Radio olwogwe yajja okukola amawulire otandise okukola amawulire bawandiika naye nga saazaalira mu workshop nazaalira mu ddwaliro nazaalira awo naggulu so that was the kind of life oli kukola oli kuzaala tonna ssente naye you make sure that obeerawo kama mbaya mzuri you have to be there you have to live in Kampala nga siddayo mu kyalo nze nani olwo tokyayagala siddayo buduuda so netukolana netugenda maaso so emirimu gyenkoze mu journalism sinti nasoma nnyo nalina degree nedda I've been a school drop out it was a passion kyova olaba bwe nakwatanga ku kintu nti nkikole nakikolanga n'omutima gwange gwonna so people did not even you people did not know that I was a school dropout here at NTV. See, yes we did know. You didn't. Era ne wano mu house baba umoza when they expelled me mulete ebiwandiiko twalowooza naye basaba diguli zaabwe zamonda bo basaba diguli nabo benyini tebamanya nti sirina S4 bamanya nti na diploma eyo diploma yange ya Uganda Institute of Business and Media Studies because that was what I was using to look for jobs ekirungi when agendanga because wano ku NTV jukira nze sasa ba mulimo
bantu bandeeta bulesi ani yakuleeta olwo lunyumize wali ku monitor nali ku monitor ate kati ku monitor bwe nabeera ku monitor ng'ate mpandikira monitor nga parliament front pages Agnes Nandutu awo ne mpandika stories z'amaanyi n'oyo Mase Nalugo Emma Mutayizibwa nga tuli awo tuli official reporters of monitor nga mwafuuka babaka nawe nga tuko nakola story ekineebaliza Katonda nti stories nakola tewali story gye nakolako enkyamu despite my educational background nakolanga story nungi naye olugendo luno Katonda yabadde alutambuza by the way nalokoka mu 1998 olwo ki ekikulokola nga manyi wa Yesu waliyo ebirungi ensi yagenda nekusabula mukono ogamba yekikyo ng'obuvunaanyizibwa bukuyitiriddeko nendokoka bangamba wabuulirako enjiri okyali musumba saali musumba naye nga mbuulira njiri nakakati nkyabuulira njiri ku kyaki yawa kyaki yaffe so kulwa byekwerinda tojja jjogera so tewali so ekirungi kyange nti sinnawe najingirako ekipapula wonna gwe batwaliranga n'obagamba nze nabawanga certificate yange ne diploma yange training kati kiri eriba okumanya oba naye because I had a skill ebyo tebabitunuuliranga balabanga passion gundi yansanga ku monitor nga ndi freelance reporter Peter Mwesige ngali managing editor nangamba this is impossible, this girl is a good writer, she's writing good stories, staff nengenda ku staff immediately awo nenfuna amaanyi kati eri ku impact novaayo kati emirimu awo kugibadde giri mingi kati nenvaawo nenconcentratinga ku monitor because now I was getting a good salary Katonda atandise okugula amakubo ntandise kulinnya ku nnyonyi kukola mawulire kati nebweru waayo galagana Nandutu atandise okukola mawulire wali wagakola dde Kenya wali watambula Kenya nali wa house girl olunaku lumu musumba wange nesisinkana naye ku Brussels airport bamuyita Tom Mugerwa musumba wange emutundwe naye kati nze ndina kadaaga naba generals they are treating us VIP sikuyite eno simanyi line bakiriyaringa VIP babayisaawo batwala passport zaamu Tom Mugerwa nantunuulira ekiwala kyange kino ekyali kati kiri mu VIP ye ng'aliwa ye muntu wa bulijjo ate yansabye embikisa gw'osaaga ne munnamawulire ye yansabira emikisa nepitawo nga ndi mu VIP ne bakadaaga basirikale twali tugenze mu conference Switzerland eri gye waripotinga Agnes Nandutu NTV bang mwakakolaga fun in the newsroom so how do you come to NTV kati NTV Betty Dindi ayagala munnamawulire kureportingira ku parliament by then it was only Jingo yali ku parliament Jingo Francis so nagamba Samuel Setumba nagamba wandiyagadde kola ku NTV nagamba nandiyagadde naye we bagulawo NTV nali njagala kujja naye baabagaana nzikiranga baayita baagala monitor crossing naye bakrosinga because Emma Mutayizibwa crossed Agnes yasimwe crossed from the beginning Agnes yasimwe crossed and this girl Rosebell naye ya crossinga ne bajja naye nabatunuuliranga ku NTV nga negomba okubeerako kati Setumbo bwe yagamba nendaba the chance had come so Betty did not even ask for my academic documents gwe wamugamba nti nange njagala kujja yampita n'agamba wandiyagadde okukola ne bantwala mu interview nempitamu ne tuteesa omusaala and I resigned from monitor immediately ngenda kati ku TV kati monitor was promoting me to become a bureau chief in Jinja kati nga bagala kuntwala Jinja nga bakuwa n'omusaala munene anti kati awo I'm going to manage a whole region as a bureau chief era nga bali kutegeka abagenda okulaba nsuula muka resignation ogamba sika bureau chief ngenze kusera ku TV nezijja wano nakola amawulire tebansaba academic credentials nenkola amawulire wakisabira walitoga bana abantu bagenda kunsaba nga
bibagala sibiri Katonda ndowooza yali yategeka naye nze nali determined singa bambuuza nandibagambye ndi school drop out ne I'm trained to do this work because I had a training and there was a paper of training so nenzija nasanga jukira stories zetwatandikirako NSSF temangalo scandal eyo yakwata olutambi neotintanyo nebyoka liyitirira Agnes Nandutu nafuka Agnes nga tukola story manyi fe tuzita PTC abatutunulira tebazimanyi PTC was pistol camera oyimirira nokola. The first story I did was Buganda Road eviction and there was a man called Regan Okumu MP yandaba namba wabadde oyagala kubuuka mu TV kiki you know that first appearance on TV it was wow but before I came na bimiriranga mumera yange neraba ngeri gengendo ku reporting awo kati bampadde backward appointment I'm going to be the first day I stepped here I did the story and it appeared on NTV natya naye Betty Dindi was a good manager nandika mamanyi totya mwarabanga na voice nganganga na speed nyingi nyo naye nantoninga down ninzira mu nteeko nitandika okumanya wali oyagala njukira wa voice nga story y'Oluganda na voice gakole y'Oluganda no wagamba otya olugero kamunye n'enkoko zayo I remember bosi w'Oluganda n'agamba Nandutu sikuddamu okulaba anti waliyo ekigambo kye nayogera obubi mu Luganda water calling water in Luganda becomes very difficult for naye bagayita mazzi kati awo njogedde bubi wagamba mazzi ne bagamba njogedde bubi tewagamba double Z kati awo kyekyanema taddamu akole luzungu negenda mu maaso n'oluzungu lwange so I did great stories wagenda n'ogamba wayogera olugero n'ogamba simanya kamunye byekola enkogo kamunye baana ba nkoko kamunye kikoze baana baayo something like that it was so funny nakikyusa you were the one who edited that story kati wagenda mu booth n'oyogera bibyo but it was interesting abantu balaba omuntu ayogera Oluganda atasayininga Agnes Nandutu mugifu so it is another talent okuyiga olulimi olutali lulwo ate n'oluteeka ku TV that is a talent ngera kyekyagobya ne ku voicing Oluganda it is a plus so you are over ambitious you are very ambitious very ambitious yes so netujjaawo nenkola netukola point blank walabanga we yajja point blank naye nakwatayo. It was a good program, another side of the news, the humorous part of the news. So point blank jukira waliwo omuntu omulala yagikola before you yakikola lunaku lumu Emma Mutaizibwa. You know Emma Mutaizibwa is a serious reporter. You know how he does serious things. So bamu kumukola but scripting or voicing? Voicing. Oh, you script and voice because you are the one looking at the pictures. No, before you started doing it, yali done by who? Emma Mutaizibwa did it for one day, one Friday. Beddin was the manager then. So we yagikola iteyajja bulungi ngeri jali serious. Point blank, you don't need to be serious. So najikola kati the next Friday he had traveled to South Africa to do work, so he was not around. So I told Beddin that I can do it. I'm gonna try. I went down and did the script ningi mwana agitunamu. Voice when a voicing a point blank. Now this is a suitable person. This is a suitable person. Mwangala yajikwata munga ngenzeko mu leave mu maternity leave wanyanti nze nalizaala nnyo which is good nalizaala nnyo naye bwana komao naye nate wawona nozaala abaana bo wali ng'okyali muwala muto akati nina baana 7 kati responsibility eze kugoberera wandibadde kati wawumula omanyi nze nakoma okumanya ng'okyayagala set of twins wabivaako kati ngenda kuzaalako bano basente bana bazaala mu bwavu oyagala nzaaleko ninyennyonyi ngenzaalireko mu Amerika omwana akulume bategeka ogenda oli nnyennyonyi ogende mu Labour Ward ya America ate ngeza Uganda zibadde
anti kataawo mumulina otulaga nti ebyaffe bya Uganda birungi nedda bw'onaazaala naye nzaalidde mu bugubi wano bansonyiwe ngende nzaalirako ebweru tekijja kusoboka asooke tuwummulemu Agi. Okay, tugenda kuwummulamu katono nnyo, then bwe tukomawo atubuulire how does she get political ambitions at about. If you want to frighten an African, just tell them I will beat you. In normal English, that is method diet. I will undress myself if they are trying to remove my dresses on me. I feel like grabbing that man and destroying his pieces. Hello, Ugandans. It is sad that we were not able to celebrate Ugandan matters in big numbers as it has been. Anyway, though few high-profile people were invited to attend, others managed to get their blessings outside the gate. So, sir, you decided to pray from here? I was not allowed in. I had the desire to enter inside, but I wasn't allowed in. God is everywhere. When I just kneel here, I can also go with the blessing. Your faith might have healed you. Even if I had just passed by, I was very sure that I was going to get the blessing. But in Kikuba, things were not fine as the president started to ease the lockdown. Uniformed officers have a lot of work. Enforcing social distancing and wearing of masks is not easy in Uganda. So, put on a mask. Put on a mask. Buy a mask. You have bought a mask and you're leaving it in the car. Buy a mask. 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 Police has set up to this man to make some money. Now how to wear these masks is another problem. Yes. Not like that. What is supposed to be inside is all you are put outside. Yes. You can imagine that. You can go. He can go, but that is not how masks are handled, officers. Now for those who do not have money, they have also improvised. Endage tulimu mujira wanammwe. Sente tewali. Kati naffe tweyiyiza masiki ezaffe bawo batukuba miggo lwa butambala masiki siina sente katuweerewo naffe bwe tutyo ate banaakwata nti siina mbise ku mumwa mbise ku nnyindo. All right. This COVID has brought a lot of problems. There is a new word which has been invented. It's called COVIDiot. Now what is COVID, Honorable Dongoto? It is an improved version of the word idiot. Who improved the word COVID? If you can Google and check, it is COVIDiot. It is a combination of COVID and idiot. So making a new word which is COVIDiot. All right. Let me speak to Deputy Speaker Jacob Olanya to find out why he came to be part of the MPs on the floor of Parliament. I have never seen this. The background to it is that on the 7th of May, when they were debating the President's displeasure motion, somebody proposed an amendment on the record that I should also be discussed, my conduct should be discussed. And the chair encouraged the discussion. And actually my name was mentioned. That is not according to procedure. Ah, I remember that. It's because you returned the 20 million shillings. But haven't you imagined the winner? Because every MP returned their money. Sorry, that was wrong. You don't bring a discussion on the character or person of the Deputy Speaker through an informal motion, an amendment motion. It has to be a substantive motion, Rule 107 of our Rules of Procedure. So it was incorrect. They don't know that your office is a very big one? Don't these MPs read the rules? So I wrote a letter 2 weeks ago. She responded 2 weeks ago. So I was waiting for the action that the record should be corrected.
that particular statement and discussion should be expunged from the record. That is standard procedure. But it was not done, that's why I had to come today. Have they now expunged it from the Hansard? So it's now done, so I am okay. Agnes Nandutu, point blank. Wow, those are memories of Agnes. I think actually in the NTV newsroom, I have a feeling too much rubbing of shoulders with those honorable members. Wagamba, I have to be part of this group, correct? Omanyi nga tetunaba kutuuka ku ekyo. My reporting wagirabanga nga I was doing stories that touch the common person on the ground. Nagenda eyo ggulu entalo mu ntalo nga balwana ne mu monitor nga ndi mu monitor nga nagenda even during the war. President we are camping in Otuke. I was there. After the war, I did the post-war stories abantu nga babona nga nsaba nnyo editor wange I go up country and do stories because I wanted to bring out the voice of the people. Even when I started the People's Parliament, nagenda okulaba nga abantu tebarepresentinga bulungi. Ekyo nakirabira nga ng'omuntu agamba nti this is what my people say. But that is not what the people saying. So nengamba let me give people the voice. I did people. Beyogerera ensonga zaabwe. Beyogerera ensonga yakwatayo abantu beyogereranga. And people are saying these people can debate. Those villagers can debate. So I also looked at Bududa has been represented for a long time. Nogenda okutunuulira obulamu bw'omuntu wa bulijjo nga tebusanyusa. Nengamba, can I be a better representative? Can I be a better representative? Naye oyinza okumbuuza nti ate wagenza otemwa MP nga ng'oli school drop out. Tujja. Ndako nga tonaba nakugire. Bw'wajja e Kampala ntandika okukola. Waddayo after how long? Okudde Bududa. Okuddayo okusaba akalulu oba? Okuddayo okulaba kubeeka. Naddangayo awo nga nkola nga nzirayo. I go see my mother. Mama yali akomyewo from Kenya. Yali akomyewo kuva Kenya. Era nali nkoze okusente ne muzimbira ku kayumba awo k'ettaka such that she can, because yali tasobola kuddayo kati wa taata yawasa tasobola kubeera awo ewajjajja ne wajjajja ennyumba ali bafudde ennyumba bagala jjawo. So she had, during her work of house girl in Kenya, yali akuzeewo ka plot ke nenfuna sente ne muterawo ku nnyumba. So nali nzirangayo nga nkomawo nga nfuna ku sente nga ntwalirako maama wange. Njagala nnyo okulabirira maama wange nga ngenda baganda bange. My brother, only brother is a teacher. Your only brother? We are two. Twali bataano balala ne bafa. Muli babiri mwekka kati abasigala? Yeah. Wow. So I have been going ebududa nga nzirayo. Okay. Naye nga sibalaga nti ngenda kubeera MP. Era tekyakulimu saawa eyo? Tekyandimu. Bantu bambuuzanga, why don't you go for MP? Namugamba, it's not what I want to do. Nga mawulire ganyingira nnyo, njagala mawulire. And I wanted to be one, because mu mawulire wane Uganda, Africa, omuntu akola n'atuuka awantu n'avaamu. I wanted to be one of those Americans abakaduwira mu newsroom. I wanted to retire, to reach the retirement age from the newsroom, because I had big passion. So kati ki ekyakutuukako? For journalism. Of course, ebintu bikyuka along the way. Ebintu bikyuka. So ekirowoozo bukikujjira, tewalowooza ku kyempapula? Ekyempapula nagamba nali njagala nzireyo nsome. So we namala kukola omulimu gwa Katonda nti genda muzaale mwali. Tonnagumaliriza. Naye wagutuusaako wakati? Nagutuusaako awantu na contributing ku population ya Uganda. Ne population ye Bududa bantu bafera mu ntobazi. So na contributing n'abaana 7. Abalenzi 5, abawala 2. Bwe ngamba abantu bakiwakana. They don't believe that I have those children. But those are my biological children when akeera n'enzaala 7. So ngamba leka nziriyo ku ssomero. Kati ngenda kuddayo ku ssomero. Nga n'abaana bange bakuze nabo bali mu senior. Ngenda n'enumba Uphill College Mboya. Oloddayo kola ki? Awo ndi wano ku NTV ngenda kusoma S4. Akinga tetuwamanya kusomako. Ekyali byama byaffe. Byama byaffe. N'abaana bange tebamanya. Wali osoma sawa meka? You were full time here? Wagulo ne ku weekend. Ne mfunako ne leave.
awo nga mugenda tulabibuuza bwe tunatwatulanga ebibuuzo mawulire nga tegaako ku lugambo lwa wano nagamba essomero 2013 nga ngenda kola S4 Uphill College Mbuya I registered nensoma nentula mu kibiina n'abaana b'emyaka gy'abaana bange. They were so happy to be with the celeb, but I was feeling very uncomfortable. But because I wanted something, why na mission? I did not care. I did not care. So nasomanga lwaggulo abaana bandabanga. Wali abatambuzaako nenga tebyakola nnyo. So nentula S4 2013 Uphill College Mbuya. Nempita bulungi. Jukira, I had to fend for the children. I had to Were work you at here. NTV? Ngari wano ku NTV, yes. Ku NTV najo ko 2018 April, 1st of April. Nenkola ebibuuzo umanyi ninyambala uniform nentula mu class. Wali mu uniform. Tiwa. Kifaananyi kirese bano ndikirazeeko abantu nga ndi kuko mu class mu uniform. Yali ya skirt na blouse kitete. Yes, skirt na blouse. Okay. A blue skirt and a white blouse with a badge Uphill College Mbuya. Manyinze viri zange zibeera za natural nazisanirira nezikka. Nembeera student nentula. The teachers nebo wagenda okubasaba admission abasomesa. Bagamba why? Nabagamba nzize kusoma temunonoosa. I want to sit for balowooza naze tubega. So the teachers ne banfaako nnyo ne bansomesa. But they were touched why I was doing this, where I had reached. Kati awo nenziramu ne relaxingako omwaka gumu nga obuvunaanyizibwa bungi. At NTV a lot of work. Bitwala ebiseera, you are here, you are going up country, people's parliament kwetaaga point blank kwekata, you are supposed to do stories, they are sending you here. Sometimes I could miss. Ate nabo nga tosobola bagamba nti ndasobola kubagamba nti oli kusoma. So results nezidda. Nenzira mu 2015. Awo naita. Yeah, waita, true. Yes. Nenkola nensoma S5 nsoma. Ngenda okutula S6 2015. Era same school. Same school. Nebinsala ya S6. Salina biseera. Tewatula. Natula naye byansala. As in tewayita bulungi. Ayita bulungi. Nengamba winners will never quit. Nodayo. Nenzirayo 2017. Nodamu S6. 2017. Nentula nempita. Kati nina certificate ya S4 ne ya S6. Natula ndi mukulu ndi wano ku NTV nkola. Waliyo we there was a time omanyi ba clients bantu nga they wanted Nandutu Agnes to do the people's parliament. Era bwe nateekawo omuntu n'agenda n'akola nga bafunafuwa they wanted Nandutu, but I had to do exams. Nafuna leave. Bosi wange Morris Mugisha nampita mu leave nzije nkole people's parliament nengamba sijja kusoboka. Yenga gwo manyi kyoli ku. Nze manyi ndiko manyi ndi mu bigezo ndi mu kutuula ndi mu uniform ndi mu class. Nimbikola Katonda mulungi. Or racing against time because you knew the year was 2021. No, but I did that not to go for politics. I wanted to do S4, do S6, go to university, and I get a degree. That is my mission, and I am going to get it. Inshallah. So nenkola. So we byajja kati awo bintu by'okuyimira ne bijja mu ntangangamba. Awo okolera people's parliament already mazo kunda. Speaker. Everywhere. You were a speaker whenever before you became an MP. Yes, speaker of people's parliament. Whenever I could go, those people, those elders in the village, ngabangamba, you can be a good speaker in parliament. Why don't you go for politics? Lwaki togenda nga Katonda ayogerera mu bantu genda mu parliament. Big people. I started doing living history stories, interviewing those people who were there at the beginning of Uganda, the historicals, the Benjamin Odokis, the Chief Justice on Gundi, Wako Wambuzi, this ministers. Why don't you go to parliament? The call came. I went and interviewed Bitamazire. Bitamazire said, go to parliament. I saw the calls coming in. I said, let me give it a try. One time my pastor, one of my pastors,
Joseph Sekisaka, Nandutu, why don't you go for politics? Go for politics. You know, Nomusajja wa Katonda naye akyogedde. Let me now plan. Namwe mwenyini mwampitanga wano honorable ngasi. Wasooka kwayita chief whip. I am the chief whip. But I was the chief whip. Agi Konde appointed me a chief whip. In charge of welfare. Okay, nali banyiguwabyewo. Neda, I was appointed. Kuga obukulembeze ne bujjanga bukugoberera. Bwangobereranga okuva ne kusomero prefect. I was prefect nga bantu, and you know in the prefect twali to campaigning, you could campaign. You campaign mchalo. Good enough Katonda yampa. I think over in Gita, I am a speaker. I can speak. And when I speak, people listen. Even when I speak in church, people listen. Wherever I speak, people listen. So that anointing is there from heaven. So, nenga muri ogamba bangamba malobozi yezi nga wide kirabika nange kitandise okujja. But where is the money? And to believe politics where Uganda oyina kubanga oyina. But I said, I am going into this politics. I talked to Daniel Kanaki. Ningamba, but I don't have money. Nagamba, but you have to show people that you can go to parliament without money. Or Daniel Kanaki. Ningamba, you can do a non-money politics. You go through novera chokulabirako. If you really put out your program, nobulira abantu, you can. Nekinzizamu amaanyi. Because I was asking here and there, I had to consult before you make any decision. I consulted this man, he's a politician, he was a minister. I interviewed him in Living History. I remember the name. Nagamba, go without money, go, we shall support you. And he gave me some money. You know, I had friends. People gave me some money. Even people I did not ask. Nagenda. I went to Nagenda, said, you go, I'm going to support you. He also gave me some money. And I started, I didn't even ask, but immediately he saw my poster out, he said, come for this money. So, ngati tunabagende, bakugoba mu parliament. Yeah. Kyakukosa, right? Definitely. Kyankosa nnyo. Kuba wali otandise lozo okufuna mu obukusuna nga bugamba, yeah, this is my place. True. Now you can't chase me out now. I'm trying to familiarize myself around. That is true. But I had familiarized myself well. There was nothing that I knew everything about parliament. Everything. Rules. So, when you are doing journalism, you have to know those things. If you are quoting, you have to quote the right thing. So neche chokugo okufulumya parliament chechimu kubyagamba nino kufuna degree eno engobeza mu house. Was it more about academic qualification? Oba waliwo ebirala? Wanji? Was it more about your education levels or waliwo ebirala? Waliwo ebirala. Ekyo bakyekwatako bukwasi. I had stayed in parliament. Nali nzijayo story abo bakadaga gye batasuubira. I did a story about budget of the speaker. Extravagant. Ekimusuna. Because she has been the most expensive speaker in Uganda. I'm sorry to say so, but that is the truth. So nakolanga story nga, you cannot compromise me. Me and Jingo. If we have a story, we have a story. Wano twakola story ya Temangalo, money came our way. We refused in Saks. We have been doing stories where money came our way and we refuse. So ono omuntu ali determined and yasini mugerwa of monitor. He was that kind of a person, me and Jingo. So they wanted to get rid of us. Ekyasooka bagamba nti abamawulire abaluddeko ku parliament bagende. Omukisa abalala. Ekyo ne tugenda mu kooti ne kibalema. Ne baleeta nti new rules. You must have a degree. Kati bazuula nga sina degree. Nga bamanyi na diploma naye nga tebamanyi naye tedina gye ntwala ewala. So ne bagamba degree. So I didn't have a degree. And I surrendered. Ate ba Jingo. Jingo, and that is why I'm telling you, but never gendo lebelala because Jingo alina degree. Yasini Mugerwa alina degree and other people. Ndozanzeze kaya talina degree. So me I surrendered. Namanya because they went and talked to the speaker herself. Now there are some things that you have to speak, the public knows. Nebagamba you cannot let Nandutu go out of parliament. She refused. So people have been talking about Oboro. Oboro was directed. Who was speaking to her? Sisi Awal spoke to her because she's an elder in parliament and a great friend.
Musajja bamuyita Tashoya and Fox Odoi. They were chairing the Legal and Parliamentary Affairs Committee. They went and talked to her. But things refused. They said, no, Agnes, go. I said, bye-bye to Parliament. But chasinga okunyiza. I could not even step at Parliament. Waliwo olunaku bamaze okungoba. Manyi nze buli wendi nkola friendship. So nalina friendship ba security bona abagubundi ba staff. Nengenda nengamba I was going to interview Olanya now we were contesting. Before I went out I had interviewed her. Yeah. So I went and interviewed Olanya. And when the story came out, I was in Parliament. All the police officers were changed. Allowed Nandutu to come here. So I never gamba. When again, the police were gamba. So you better to go back. The person here, you cannot come here. So Chanu Manyonti, bango baku Parliament ngomu na maulire. Nene wena danga yonga ndi munayana. Bad demands kiriza. One time, Jacob Olanya had called me to pick something. And when I went there, until Jacob Olanya made the call at the gate. Nangamba, can you leave Nandutu come in? She's coming to see me. Nenyingira. Oborewe yandaba, he went and harassed all the police officers at the gate. Nagamba, speaker yatugambe tumuleke, we had no option when the speaker had directed. That is why I went on Facebook and told Chris Obore that Parliament is not your home. I was so annoyed. Yali aganye jingo kugenda covering East African Parliament. I'm not a person who goes to quarrel on social media, but that day I quarreled. After 1 week, Obore never go back to Parliament. So I surrendered. Never Parliament. And when I was leaving Parliament, I said, I have left Parliament as a journalist, I will come back as a member of Parliament. And I told God. Which year was that? 20 what? Which year was that? 2016? No. Yeah, 16. Yeah, 2016. So the whole of 10th Parliament, Salio. Salio. Nakoma Parliament. Ora wenkugambi. Okuddayo kusoma cha. Anyway, wali ozeeyo already. Yeah. Naye wano bigeze be senior 6 bwegaana bulungi. Nogamba nina okuddayo njiyite. Ozirina ekirooto. Kati eno nagikolanga already bango ba Parliament. In 2017. So I have left as a journalist. I will come back as a member of Parliament. And Obore nagamba nti Obore teyandivude ku Parliament. I have to be Obore's boss. Because when you are a member of Parliament, you are a boss of all people at Parliament. You are a special person. So as I speak now, in the boss wa Obore. I can call him from his office and tell him to do some work for me in terms of communication. So mwa meeting akoko, have you tried to speak? Tetunaba. He found no namusonywa. Even I told Rebecca Kadaga at the conference of yes, on Right Honorable Rebecca Kadaga at the conference at Africana. Yalia meeting MPs from Eastern, from Elgon region. I told her I forgave you. I was expelled to Parliament. But I have forgiven you. I forgave you a long time ago. And she said? She kept quiet. You know, telling a big person in the public. But I wanted... Yes. And I said, I forgave you. And I've forgiven her. And indeed you forgave her, I think, because I saw you campaign for her. Oba wali mu politics. Amanyi politicians muli bazibu. Semusobola. Farida ebirala tobijjayo. So abantu batandise kugamba go funye kinyegenyege. Nkifunye. Kawotandika kugenda to consult ku ground. Wano nga tolina kuwonyega. Naye nga ffe twakiraba. Mwakiraba nga kijja. Even when mwalaba nga ngenze it was even a surprise to see me at the NRM Electoral Commission being nominated. Everybody, I was told you all ran on TV. Is this true? Nandutu agenze. Papa mutu achimanya. Papa mutu achimanya. Nkale Agnes ajja kujja. I have to be a speaker. I have to be a speaker. But Chimungo about the direction Jotwara is going to head there. But so some of us were not shocked. Yeah. So ningenda. Lwakuba ekyatushockinga is waliwo wajja mpola. Toyagala kuvaayo, no poster, no nothing.
ndemo kugenda wagenda stealthily mpola nafuna leave paka n'ogamba okay ndowooza kati ngumye let me go si kamera sisobola zeewala n'ennumba sente wazijjawa wano gwange yampa 2 million for nomination at day nimbeera nominated n'ennumba village primaries nezijja and you got a shock n'ennumba village kati omulemu tekomeo how do campaigns go kyekiberayo ekyo ffe kyetusubwa abalinda obulinzi results aba babeera mu okuba akalulu naye ye nga candidate kiki kyaba ayitamu tobaawo tekomeo. Good evening, Ugandans, wherever you are watching from, either in Uganda or in the diaspora. We are glad you have made NTV your #1 station in this country. And we are also happy that every Saturday you sit and tune in NTV People's Parliament. Of course, it's the only program in this country that gives Ugandans an opportunity to speak about government policies, issues that affect their everyday life, and also to make government accountable to them. I am your speaker, Agnes Nandutu, and we are in Ngora district in Teso region. Yes, Agnes Nandutu, she aspires to inspire before she expires. And I've not yet expired. Neninga kulaba ngogenda kwesimba kubwa speaker. One day. Oyagala mbere speaker. Ninga kulaba. Nagamba you're a politician. You know, even when we went to Chankwans for the leadership orientation, MPs were asking me, why didn't you contest? Mbagamba, bino biri muka experience. Ebintu kandule njigire ku bakulu bange. People even out there, why didn't you contest? Omanya abantu bayinza okuwaga. Abantu bayinza okuwaga. N'ogenda ngo bagamba let me learn. Let me learn. Okay. So mbadde nkugamba bw'ogenda kasozi bw'otuuka e Buduuda already gwe wali oyagala okudira mu bigere nga w'amaanyi sikyo ate ndowooza ng'alina akasente teyali w'amaanyi yali wa ssente. Okay. From a rich family, her father is a judge Musene Masalu, so they had money. Ate nga already ali ku ground kizibu nnyo okuggyako incumbent yali mwangu wakuggyako naye ssente zaali nyingi. Era ze yakosa mu primaries, both primaries and the general elections. So otuuka otya omuntu ayakubye mu primaries? Primaries bwezikuba, what did you think? Primaries ezo omanyi saali na ssente. Natambulanga door to door without money. But people liked me. Era bampaako akalulu mu primaries. Naye akalulu ekyasingiza okuntegeeza nti banziba akalulu. In my mother's sub-county, I won. In Buwali, sub-county, I won. A sub-county where I'm born, I won, Mayoka. I got results from other sub-counties, Nganungi. But you know, I was this kind of a person who was, you know, the electoral, the registrar of the district. Bamumanyi bulungi. Nti muntu si mulungi nga byakalulu. So nali njogera nga mbavumirira nyine ngamba munabakalu namwe radio person. So I was on radios. Bantu bagamba ndana sente zogenda ku radio because at that time radios were very expensive because we were doing virtual campaigns. So nabavumiriranga nnyo ne banchawa aba electoral registrar, the district registrar office ne banchawa. So when I was the third in the race. Out of 4. I was the third in the race. So immediately I went to radio nembagamba mubya kalulu. It's called Watalunga. Ngamba kalulu mukabi. You have stolen. And they called me to go and pick my I refused up now. I have never gone there. Bakabara kubasigwa wangula. Sawangule kagamazima sawangula nali wakusatu. Nekitegeeza nti bakabi.
bakabba kubanga singa wali wakubiri twandigambe baleka bafutyanseyo obululu bwandatunga mu because the person who got the flag was not supposed to get it. She failed, as a matter of fact. She failed. Now kozesa sente ne bamuwa flag. That's why mwabba. So ne bwena bavumirira bwena ali wakusatu ne bankyusa ne banteeka wakuna. Results zaga basembere ddala. Ala kausembere ddala. Otuleseko olugezigezi. Ne bansembya mu kalulu. Nensembera ddala ningamba it's okay. I have never picked results up to now. And I will not pick them. Nendo wadda mu kisenge kyo n'ogamba God, did I make the right decision? Jukira neno resigning. Maze. Naye ayu saakaaba. Obuvumu bwe nalina ndowooza Katonda ye yabumpa. I did not despair. I said, okay. Ngomawo. Mukalula akachu. Wasalirawo there and then. Nasalirawo there and then. Because we batandika okulangirira obululu nendabanga obululu babukyusiza. Akalulu kempangudde mu sub county ya mama wange. Neje wawangula balangirira mulala. Ne ugena wangula sub county ya mama wange mwe yangula nagenda nga bampa bululu mwenda. Nga wali ofunye bungi. Mwenda je nazaaliwa ne bampako 90 because bamanya that is where I am born. There was another sub county called Bushi. I had one. Nalabanga bampa. Nebyo ebintu byali byakusimba mu mugongo. Was it obvious? Nti abantu bange embabaze. Bachusa. Remember sadina sente za kutusibiringa agents in all the villages. You know that was a village. 408 villages. I was not able to distribute. So abalala ba volunteering ne babeerawo ne nfuna obululu. So nenaba ne contestinga. I contested. I came back, said I will come back. I came back to Kampala. Tewebuza buzaka abantu bana primary zinkubye. Should I? Sabuza, I made the decision. If when abuza bandigambye tusobola kubeera wakusatu ate n'okomawo. Leka okubira akomewo. Oli munna kibiina party position was obakuba tuula. And nagamba that was the decision. It wasn't the decision of the people. Abantu sibe basazeewo nti oyatwali flag. But you were under a party. Yali ayina amateeka. But the constitution gives me the liberty to contest as an independent. Nagamba kati ngenda ku constitution ya Uganda. Ebya party mbivuddemu. Remember nze waliwo nawandiika ne ngamba Uganda at heart. We carry the parties but Uganda remains at heart. Era ng'omuntu yena atali loyal. When you're loyal to the party, bwe bakukuba mu primaries, you go and see and wait for another time. Ekituufu nga kizze bulungi kiri kya mazima. Naye bw'olaba nti walimu obubbirira. Awo gamba. Anyway, you gave yourself a chance. No gamba, let me go. And I told myself, it is not the party primaries that decide. Ezisalawo nti ogenda mu parliament ogenda. The National Electoral Commission yesalawo oba ogenda mu parliament oba otagenda. Ngamba kati ngenda ku participating mu national elections. Nenkomawo Kampala nga sirina ssente. Nga n'obutono bwali olina bugenze wantu olina okutambula linya boda vuga motoka tambula bwe bityo. You have to spend some money in those things. You have to. Nengamba nzirayo Kampala naye nkoma abantu bali balowooza nsaaga. Nembeera wano nenoonya kasente bamikwano bange ne bakampa nensasula ka miliyoni 3. Awo nembulwa amafuta akagenda ninga kati ngenda ku amafuta gokka agava Kampala okugenda ebuda wegaganidde kati olwo campaign yebye gwali mwezi gumu 2 genda jimala koti sasira Nandutu waawe. I want to tell you this miracle because God makes miracles. I want the world to know nti Katonda yategeka ngende mu parliament. Katonda yategeka nfuke minister. It was not me. Teyali sente zange tebwali bumanyirivu bwange because ebuduuda abantu bangi tebalina TV. So tebandabanga. Tebasoma mawulire g'empapula tebandabanga. Bampulira ku radio nga ngenze muki mu election. How do things turn around wakati awo? Kansooke nkubulire kamera ko kano nga mbuliddwa sente z'okugenda buduuda ngende campaign. Ngende nominations zibuzaawo. Nengenda kusaba. Nene yawula ne okusiba n'okusaba. Nengenda somewhere. Mu Lusirika nsabe Katonda kiki. Oŋŋaana ngende sigenda. Naye ate nsasute sente za nomination. Already mugundi mu URA yanto sasula mu URA. Maze nti na receipt. Ntegese ebintu byange. Sente zogenda. Kansabe male nonyeza basi nye motoka njireke. Nengenda Busuliko nenfuna karumu we nsabira.
when agenda somewhere at the mountain where you would gundi nefuna some room at the mountain prayer. I will not tell you that place where it was. So while I was there, mbera ndiao manyi those the rooms are not very clean. Ninkwatake yonjire kuko ninsanga sente mitwale nkaga aginja ebintu byakatonda. No, why? Zali were under the carpet, under the bed. They're like lodges. Yeah, muntu ngoso we yawuddeko saba. Oboyera. Nga ziri mu kimubasa. Yawo zisasanye ziri nzazitwala. Zisasanye ziri ku kabando. Kuliko ka rubber band. I cried. Neninda abantu bajje bagambe naye nga zakwata nfuufu. Remember it was a lockdown. People were not going to that place. Remember this man should have taken a lot of time here. I said thank you God. Chamagi. Chwagamba ko mali. Katonda akoze chamagi. Gumba. Okay. So no fuluma. Noga Katonda chenazo okusaba chimpati. Naye okusaba enaku ze nabikwale enaku 3 nzimala. Naye nategeera Katonda alise transport. Tewanyega waberawo nazo nolinda olabo bawajja nazo. Singa bajja ne bazinoonya nandiziwaddeyo. But I knew some person who should have come to pray here also. So that was a miracle. God is a miracle worker. Is a miracle worker. Katonda is a miracle worker. Nenumba wagenda na motoka. Kati atofunye emitwalo nkaga atogenda ne basi ndagenda kati n'emmotoka. Full tank shwi. Nenumba sadda. Nadda n'obuwanguzi. Twatambula akalulu kati nga tuli wakatawo tunaatera okutuuka kumaliriza. Ne ba disqualifying 2 people. You were 4. We were 4. Olwani aba disqualifying for what? There was a rumor that the incumbent went to court, petitioned. Because I think they had discrepancies in the names in Gawolaba. You have to do a deed poll, and they didn't do those things. So, because it's advantage here, and they disqualified those. Which worked to your advantage? It did. Kati ba supporters babali ababiri ne bagamba ono yatuwujisizamu. Aya. So they went to court. Ba disqualifying bagenda mu court. I thought they would come and support me, but they opted to go to court. Babaze ku lukalala naye ngenda maaso naye abantu bebududa ne bagamba kati ku Agnes Nandutu ne Justin Hayinza tugenda ne Nandutu. So Katonda nakyusa ebintu awo. The competition which was supposed to be for 4 people nefuka y'abantu babiri eyo race mkambwe nnyo mu politics. It's okay. Mkambwe nnyo. Si ebenyangu. Nkambwe nnyo. Mubeera bwe muti. Jukiro na sente ziye kakati. Ayo sente. Nze Nandutu sirina sente. Nze ntambuza kamwa ku radio pepepe mpaka lugenda bakole naye leta sente sirina sente. Naye Katonda najja akyusa emitima gy'abantu mu week ezisigadde yezo. Bili. The name Nandutu became a household name in Bududa. Even people who abali tebandabyeko. Bududa has sub-county 28 ate zonna zensudde essozi. So tosobola kugendayo na motoka onotambula bikere ate season so ekiseera kyali kitono saazimalako naye abantu bakuba akalulu abakadde bantu ba facilitating abakadde abatasobola kutambula genda ku police station ne balingiza boda ne batugenda kemwaliko wa opposition tekwali yali ngamba ne mobali be ba disqualifying tekwali bona bali independent naye nga tebekutte ku party yonna. So akalulu we kakyukiraawo Nandutu nafuuka Nandutu. Nandutu became Nandutu. Omukadde Nandutu, omuvubuka Nandutu, omukazi omusajja Nandutu. Bakozesa campaign y'obutalifumbirwa. Sisaafumbirwa siri mufumbo we Bududa. Ne bakozesa akagambo walina fumbirwa Bududa. Bwe bagamba politics we demanding naye people ne bakidisregarding. Nembagamba nze siri mufumbo kyewaawo kiri kituufu naye sinaba kukaddiwa. Bw'oba wali watali sigena mu parliament representing na mwami wange. Yes, naye nagamba siri mufumbo naye nkyali mbooko. Bw'oba waliwo asobola okumpasa mu mmwe nze ndi ready nfumbirwe Bududa. Oh my God. So
ne bakozesa ekigambo ekyo waliyo ekigambo omanyi guno omuyembe oguli wakati mu kwengera mboba mu Luganda muguyita mutya tesi mubisi ate si muto naye guli wakati awo kutandisa okumyukirira naye nga kwakumeketa munengeri embona ebe yengedde nnyo eyo bankaddiye naye nga ffe tukuyita kumururumbu so tekunaba kwengera bw'okwengera oba okaddiye ate si muto si kimuto naye ndyawo wakati nkyali mboko shiyo muhano omururumbu so erinnya ly'omururumbu nelikwata gamba kati ffe tulonda mururumbu nekitambula neyongera oku eventually wafuna aba agents oba bo benyini bekolamu omulimu ne bafuuka aba agents nafuna agents wafuna abakuweereza akasente taata wange yampa sente yalina kye yatunda nampa sente ne facilitating agents netugaba but good enough abantu nali mbagudde mu musaayi omanyi omukyala ukimanyi bw'oyagala boyfriend wo nawabeera mwavu naye nga akugudde mu musaayi bakuttirako agawe kenda kufumbira kaabu biki kasita kugwa mu musaayi ne gukwatagana nagwa mu bantu musaayi ne mbukwata bwenti abantu balwananga if people tried to steal the vote abantu ne balwana waliyo personal assistant wa incumbent yali agenze ne sente milioni 2 samweya bamukuba nazo ne bazitwala nyakalu ne batamua buli omuntu yatwalanga sente ku polling station baba kalukange babakuba bantu bekolamu omulimo wadde na employing agents but bekolamu omulimu ne bagamba kana akalulu kuluno kana Nandutu. That is why kuluno nakugambye nti yalina sente naye abantu bali tebamwagala awulidde. So that was to my advantage. So time for announcement comes nga Nandutu bakola oba aliwo already omutima gwakakanye kano nkalidde, but you can never be so sure. You can't be sure because ne kutale sente bagenda na sente bagule returning officer. But I had told the returning officer that about 16 cameras will be here on the vote. So there is no stealing the vote. Naye bajja baliwo bamawulire baliwo these cameras ne kamera za phone bali nazo. Katugamba ne tutuulaawo. But money was there. Things were moving like this bakaze. Na kaluluke bali baagala okugulanga ka. Kaluluka Bobi Wine wano nga ajja ku Kyadondo. Kali kanji nga noyagala okuppa baba. Kali bududa. So Katonda yatambuza bigere n'atuuka bududa. Nalinnya ensozi. So I have been telling people that God walked on foot and arrived in bududa. Nalaba okaba nga bakusomye. I was overwhelmed. Kiki kya overwhelminga muntu atali na sente. Nga basoma akalulu incumbent bw'aba afunye bululu 5 Nandutu afunawo 4. Bw'aba afunyewo 10 Nandutu afunawo 5. So ako kalulu kali kazibu kakubba. Ku polling station yennyini gye bamulondera namuwangulirawo. Mu sub county yennyini gye yafumbirwa obufumbo bwe yawaana na Musinga. Batuzaala mu sub county emu na Musinga. She won only in 2 sub county like this and there was rigging. Only 2 out of the 28. So ako kalulu nobeera na sente okabotya. Ne returning office ensonyi zikukwata. Nogamba oli kusoma kalulu kali mu 10 we ali mu 5. How do you steal? So I nairoza kwe. So these people have given me this vote. I was unable to speak. Ninka abawo bukabi. Sinze wa bigambo bingi. Luli byambula. Because that is why ngenda kukolera bududa. Because tebampa kadunga na sente bampa kadumba kolire. So ngenda kubakolera. Okay. Ngenda kubakolera. So Kucha Minister, did you see it coming? No. Do you have any closeness with the president? Any relationship with the president? Abadde mukwano gwange for a long time. Luliwo wanchaza ku Mwasuze Mutya walaga ebifaananyi nga nekubiza naye nga wansanga batagamba Nandutu come. He has been my friend, he has been seeing me. Mu mawulire ngeri gy'obeeramu na mawulire naye side na closeness eyo nti munyumya nti tunyumya agenda kukuwa akalulu. Agenda kukuwa bwa minister. Era nze nali ndyawo. Nze saabiriko because mpala mu bantu abava ebugisu twalinamu n'abantu bali senior ababaddeko ministers before
You see? These are seniors. We have Irene Muloni. She has been a very good Minister of Energy. We had David Wachikona. He was a minister of Northern Uganda. Ne yakomyewo, ni Irene yakomyewo. Twalina Dr. Kitutu kati ye mukama wange wakaramoja nze state. And other senior people who have been in parliament. Me, I was a first timer, so kati nobeera wa mululu ng'olingizaayo biki. Kakana n'ogamba being MP was just enough for me. Because even winning a seat was a miracle. So sandi tawanyiza Katonda nnyo nti ate ndijagala kubeera mu cabinet. Awo kati nali ntuuse ngambye Katonda neeyanziza mukama wange. Thank you God. God is good. N'ekiro ekyo weebaka when they announced you winner? Winner. Ate weebaka. Neebaka because I had gotten tired. Twasula jukira ogenda ku tale center sawa nga 10. Ne tuvaayo ate sawa 11 the following day. Twasula tutunula because akalulu bali betegese okukaba. Nga tosobola kwebaka. So twasula awo nga tutunula. Tunulidde nga tewali. So when avaayo abantu baagala kungurabinga, abantu bajjanga naki n'amayinja ku tale center nga bagamba bwe mutaanawunsi nga Nandutu district egwawo. They were ready to fight. So they had to deploy abasirikale banzije ku tale center. Bantu se motoka bamperekere paka wakanga abantu bagala kusitula waggulu. And remember it was a COVID period. So they had to separate me from the punga abantu bali overwhelmed. Nze nagenda nkaba. I was crying. Because even despite the fact nti babagana baboda bangoberera paka ewaka. Nga I couldn't believe. Not having money, it was God, Katonda. God. You know this, I count everything on God. Jukira nkugambye ndi mulokole. Nalokoka nze ndi musabi. Mundabe wano nkubakerera ye nze ndi musabi. Oyina obudde bwo ne Katonda. N'obudde bwange ne Katonda. Okay. So esimu ekutegeeza ku appointment ewa minister ejjaddi ekusangawa. Ate baluwa nagifuna. Ate bafuna baluwa. Ke bakubira namumbira bamawulire. Twanze nabiraba mu mawulire. One thing nali ndina neighbor wange omanyi muno mu COVID. Simanyiridde kwebakanya engeri gye mbadde mu mawulire oddala eti biki. So simanyiridde kwebaka. So mu lockdown I was with my neighbor. We were seated. Tufuna ku gundi. Fresh omanyi alina gundi. Wateeka TV. Mutuddawo mu open naye nga mugiraba. So abaana nali mbalise waka ndi ne neighbor wange. Andiko kunywa coca wine, a glass of wine. You know I love red wine. It's no secret. It's okay. So katinga tuli kuogera nafe tumanyi nti tuli kuogera ku byaffe. Ndaba biyitanga nanti Alupo is the vice president. Alupo yasooka okutandika nabanye tebana bakumwogerako. So ndaba ku social media, ndaba ne ku mawulire bakisoma n'ensanyuka nnyo. I love Alupo. Alupo is a good lady. She did something for me when she was a Minister of Education. So I loved her. So when she came back to Parliament, and also Irene Muloni, I was so happy for them to come back to Parliament. And I prayed that they go back to Cabinet. Two people like this, Jessica Alupo and Irene Muloni, I prayed that they go back to Cabinet. So it was my prayer. So manyi kati weba ku appointments committee ogabata. Kati ne appointing Irene Muloni ku appointments committee nga kati banaamwa. So I even before Alupo was appointed, we had exchanged WhatsApp message. I said, I am praying for you, Honorable, to go back to Cabinet. Yes, I'm praying for you. Which position? Which position? She said, I let me also pray for you. Like after like 3 days to that announcement of the list. I'm still praying for you, my friend. I want you to go back to Cabinet. So when alabanga Alupo bamu appointing nembuka I am happy for Alupo. Neighbor wange you like I like that lady. I am happy for Alupo. I want nzikankanya omutima. Nali ndi awo nzikankanya omutima some a commissioner in the Ministry of Education bamuyita Sam Kuloba, Commissioner for Secondary Education. Ngampereza message nangamba Kongs Honorable Minister. Nenkuba simu immediate. Why are you saying that? Ngandi mukamwe
Why are you calling me honorable minister? Nkuba ebisirani. Nagamba you are minister. Nagamba namuveeko. Bintu by'olugambo lw'amawulire nze sabyagala. I don't want. Nga tobeerako ku Twitter? Tofollowinga? Toli muntu waabyo nnyo. Siri muntu okimanyi. Ne ku Facebook ngendayo once in a while. So esimu endala nejja? Kati simu teyajja. Kati agamba let me send you the list. Before I read the list, nga kutrede wagamba Agnes Nandutu state minister for Karamoja. Nempunga akawaini kenywedde kagwa ku mutwe. Nekagwa ku mutwe. Noga mumpe yakalala. Nengamba what is happening? Nengamba my Frank gundi bamwita Frank mwesigwa neighbor wange. Nengamba what is happening? Nengamba you are minister. Nengamba no. Mukwano gwange. Naye nampeereza nangamba oli mu bintu. Oli mu bintu. Tata wabana wange. Oli mu bintu nenga ng'omwogero whispering tengo wedoleka. Tata Mary akwereza. Okay, Tata Mary. Bamwita Charles. Yes, okay. He knows, not secret. He's called Charles. Nengamba chichi. So, natandika okulaba nti I am on the list. I read it. State Minister in the Prime Minister's office in brackets Karamoja Affairs. Nengamba I am a minister. From a house girl to cabinet. Oh my God, I cried. I can imagine. Nakaba. Naye nagenda okwebaka nekatawo nentambula nengenda wakanazanga obwana nebo bukyanja badde nebo buli kukuba bwabitegedde dda bali awo bakuba kelere ate kelere nejjula wako ekiro jjukira tuli mu lockdown baneiba ne bafuluma oli baneiba abatali tebali ku TV nga tebamanye ebigenda maaso balowooza owaaye mu pichi ki ekiguddeyo ne bajja honorable kiki bampadde bwabo nebo dati ne batandika okusanyuka so endulu nekoya. Wow. Naye nabeeraawo nga sikikkiriza nkikiriza nga sikikkiriza nga tonakikkiriza Agi. We congratulate you as a station, as the entire NMG. We congratulate you and thank you for being a part of us all the years you served, and we are happy to surprise you with this. Aspire to inspire, Honorable Minister. You people! Don't cry, Who has a knife? Okay, they are bringing a knife. Thank you. Congratulations. I'm one of the fisher. The fishermen the president was talking about. They are fisherwomen also. I'm a fisherwoman, I think. So, Molabanti, the president has picked a person who has been a house girl, has worked as a barmaid, as a restaurant, a school dropout. A school dropout to be in cabinet. He really followed the path of Jesus Christ. Okay. But you people are overwhelming. No, it is okay. Here. Congratulations, Agnes. Please, you can join us. We cut cake. Can I stand up or I can't? It is okay. Do whatever you want. Do whatever you want. Oh! We push it in front. You see, I'm getting used to surprises. It was a surprise to be an MP. It was a surprise to be a minister. A minister. It is a surprise to cut cake. Congratulations and celebrations. I'm not a good musician. Okay. Congratulations. We have sense. One of our own. Thank you. Thank you so much. I think that's it for today. We wish you a wonderful weekend. We ask you to naye nga tetunaba kugenda lekane wano okuyita mu appointments committee. Oh yeah. Mu appointments committee they saw my CV. My diploma and certificate was before the S4. So they agamba ono omuntu azze wano teyasoma. So by the time I went to the committee, the rumor had circulated Nandutu talina mpapula. When I went to the committee, Basalira was the lead counsel. They just gave me 2 minutes to talk about my education background. And I told them the truth. How I was a house girl, how I dropped out of school, how I sat my S5 and S6. So when I'm already working, they were attached, the members of the committee were attached. They said, this is the kind of fisherman we want.
nagamba owaddeyo amazima toze nebipapula nga obikwese eno obikwese eno yogedde amazima Nandutu Agnes tetulina bibuuzo bingi you are minister for Karamoja go I thank God for that. The speaker told me it's good to be true to yourself and I have lived a life of truthness to myself. I'm born in a poor background and I am proud of that. It has given me the zeal to work and I'm going to work for Uganda. I'm going to work for my country. Amen. Thank you so much, Aggie. May God bless you. Can I say, Nandutu, point blank. Minister, Karamoja Affairs. Okay, we'll see you again on Monday, inshallah. Thank you. Bye-bye. Thank you, Aggie.